Hello, good morning, dear students. Yes, in the previous sessions, we discussed about the second chapter that is very important from the examination point of view. And I already mentioned that 28 marks are there according to PU board blueprint. And we discussed about two important approaches. One is cardinal approach and another one is ordinal approach. What we discussed in cardinal approach? In cardinal approach we discussed about utility, and in ordinal approach we discussed about indifference curve analysis. So we discussed about the concept of utility in detail. So what is utility? Utility is nothing but want satisfying power of a commodity. Okay. And what are the very interesting features of utility? Utility, it does not mean usefulness. Utility, it does not mean that is satisfaction. Utility is a subjective concept. And three important aspects of utility, that is initial utility and total utility and marginal utility. How to derive these all we discussed, and we also discussed the very important law, the law of diminishing marginal utility. That is also very important from the examination point of view. Okay, and the next part of the chapter is ordinal approach. Because of the drawbacks of cardinal approach, ordinal concept was introduced by J.R. Hicks and J.R.D. Allen, and the very important topic is the characteristics of indifference curve and the marginal rate of substitution. How to calculate marginal rate of substitution, and why the marginal rate of substitution goes on declining, why the shape of the indifference curve is downward sloping, and the important characteristics of indifference curve we all discussed. And the last concept what we discussed is the consumer choice, optimal choice of consumer behavior, with the two important economic tools. The one is budget line and another one is indifference curve. How the consumer attains maximum level of satisfaction, that we discussed with the help of explanation. And these all are very important from the examination point of view. Come to the next very important topic, that is demand analysis. So this is also very interesting concept, and this is a very useful concept for you all, and this is studied in degree also. This is very important topic. Let us try to understand these all important things. Okay. So what is demand? Before going to discuss about demand, let us try to throw light on the aspects related to the demand. So friends, we all know that human wants are unlimited and resources are limited. Because of unlimited wants and limited resources, there is a problem of choice, and we have to make a balance between unlimited wants and limited resources. And demand, this is the very interesting concept. What is demand? So this demand is related to unlimited wants and limited resources. Okay, dear friends. So in the ordinary language, demand means desire. So desire is nothing but to have that commodity. In the ordinary language, demand means desire. So ಬಯಕೆ ಅನ್ನುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಆಡೋ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆ ಎಂದರ್ಥ. ಸೊ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಲಿತದ್ದು, ಸೊ 2 ಮುಖ್ಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಸಂಖ್ಯಾಸೂಚಕ ವಿಧಾನ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಾನದರ್ಶಕ ವಿಧಾನ. ಸಂಖ್ಯಾಸೂಚಕ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತುಷ್ಟಿಗುಣವನ್ನು ನಾವು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಎಂದರೇನು, ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು, ಅಂಚಿನ ಇಳಿಮುಖದ ತುಷ್ಟಿಗುಣದ ನಿಯಮ ಇತ್ಯಾದಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದು
ಸ್ಥಾನದರ್ಶಕ ವಿಧಾನ ಅಲ್ಲಿ ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ರೇಖೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವೊಬ್ಬ ಅನುಭೋಗಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಕಲಿಯತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಬೇಡಿಕೆ. ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಡಿಮಾಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಸೈರ್. ಬೇಡಿಕೆ ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಕೆ ಎಂದರ್ಥ. ಬಟ್ ಇನ್ ಎಕಾನಾಮಿಕ್ಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ವೈಡರ್ ಮೀನಿಂಗ್. ವಾಟ್ do you mean by demand? Yes, dear students, just I want to throw light on the simple that is concepts related to the demand. The question arises, is all desires are turned into demand in economics? No. Take for example, I want to purchase a jet aeroplane. Is it possible for me? Yes, it is not possible for me. I want to purchase that is space on moon. Is it possible for me? No, it is not possible for me. Everybody wants to purchase that is a Swift car. Everybody wants to purchase this thing, that thing, and everybody wants to enjoy that is world tour. Is it possible? No, it is not possible. Demand related to three very important aspects. Then the question arises, what these all things are. Go through these all things, dear students. Yes, check here. What are the important things related to demand? Okay, consumer demand will have three issues to be fulfilled, namely, go through the slide: desire to buy, ability to pay, willingness to pay. Okay, every consumer ಹ್ಯಾಸ್ ಹೀಸ್ ಓನ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಕಾರ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಚಂದ್ರಮಣ ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಜಾಗ ತೊಗೋಬೇಕು, ಅಲ್ಲೊಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ಆಸೆ, ಆದರೆ ಅದು ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್? ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ತ್ರೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್. ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್? ಡಿಸೈರ್ ಟು ಬೈ, ability to pay, and willingness to pay. First thing is very important, that is desire to buy. ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಆಸೆ ಇದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪೇ, ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಟು ಪೇ, ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಇಚ್ಛೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಎಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಗೋ ಥ್ರೂ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ತ್ರೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು fulfill our demand. First one, desire to buy. Yes, desire to buy. Okay, everybody wants to purchase, or everybody wants to desire to have that a particular commodity. Desire to buy, it is compulsory. And the second one, ability to pay. Yes, everybody wants to purchase a Swift car, everybody wants to purchase that is jet aeroplane, everybody wants to go for world tour. Okay, desire is there. The second question arises, ability to pay. Ability to pay. Yes, this is the very important question. This is the big one, ability to pay. ಓಕೆ, ಆ ಕಾರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕನ್ನುವ ಆಶೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದರೆ ಆ ಕಾರಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಅಥವಾ ಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪೇ, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಲೆವೆಲ್. Ability to pay, it is the very important aspect. If there is no ability, then there is no demand. We have to pay the price of that commodity, then only it is possible to enjoy that commodity or to have that commodity. Without ability, there is no chance to fulfill our desire. Ability to pay. Just I mentioned that I want to purchase that is space on moon. Is it possible for me? No, it is not possible for me. Because my income level is less, ability to pay, it is the very important aspect. And third one, willingness to pay. Desire to buy is there, and ability to pay is also there. He or she is rich, and she or he is that is having too many desires. ನನಗೆ ಅದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು, ನಂಗೆ ಹಂಗೆ ಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಬೇಕು, ಇದೆಪ್ಪ. ಎಬಿಲಿಟಿನೂ ಇದೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯನೂ ಇದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಕಮೂ ಇದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರೂ ಅದಾರ.
ಆದರೆ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಬಯಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರ ಥರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ, ಅದು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಚ್ಛೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಡಿಸೈರ್ ಟು ಬೈ ಇಸ್ ದೇರ್, ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪೇ ಇಸ್ ದೇರ್. Okay, he or she is want to purchase, that is car or bike or whatever it may be, want to construct a bungalow, and ability to pay is there. He or she is very rich, but the third one is not there. What is the third one? Willingness to pay. They are not ready to spend the money on the goods and services which they want. So in simple language, in the ordinary language, what we told, that they are conjuice. Okay, ಅವರು ಭಾಳ ಜಿಪುಂಡ್ರಿದಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ದೇ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್. Ability is there, but they are not ready to pay the price of that commodity. Then there is no chance to fulfill the demand. Is it clear? So consumers' demand will have 3 issues to be fulfilled. These all 3 are very interesting. Desire to buy. So desire is there for everyone. Okay, ability to pay is there or not. Okay, willingness to pay is also the very important concept. Even though ability is there, even though desire is there, but they are not ready to pay the price. Then how to fulfill the demand? It is not possible. So therefore, in economics, consumer demand will have 3 important issues to be fulfilled, namely desire to buy that commodity, ability to pay that commodity, and willingness to pay. Then the next important question arises: is demand is independent? So ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದೆಯೇ, ಅಥವಾ ಈ ಬೇಡಿಕೆಯು ಯಾವ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು. ಈಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್? If it is dependent, and what those important factors governing demand? We have to study one by one. So we'll go for next slide. So before going to discuss about the factors governing demand, just go through the meaning of demand. Just I will read, listen. Demand always refers to a particular time and price. Therefore, demand can be defined as the quantity of a good that a consumer purchases in a market at a particular price and at a particular time. Yes, this is also very important. Demand always refers to a particular time and price. Without a time and price, how the demand is fulfilled? It is not possible. So the question arises, so what time and what price? Demand always related to a particular price and a particular time. At what time and at what level of price? So I want to give you the very interesting and important examples what we experienced in our daily life. Just go through the definition, students. Demand always refers to a particular price and a particular time. So it can be defined as the quantity of a commodity that a consumer purchases in a market at a particular price and at a particular time. You take for example, at a bazaar day, early morning, the prices of vegetables a little bit high. You take for example, for 250 gram we have to pay 20 rupees. So whatever it may be. And afternoon, definitely the price declining. And evening, they said that yes, it is for only 10 rupees. So ನಾವು ಸಂತೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಅಥವಾ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿರ್ತಾವೆ. ನಾವು ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಾವು ಕೆ ಜಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ 20 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಂತೆ ಪಲ್ಯ ಕಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ, 12 ಸುಮಾರು ಹೋಗ್ರಿ, 15 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಂಜೆಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ತೊಗೋರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ 2 ತೊಗೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So it means what? Demand, it refers to a particular time and at a particular price. And also take the example of season or festival. Demand depends upon that a very important factor, time and price. And demand determined on the basis of price. Price determines the level of demand. Higher the price, lower will be the demand. Lower the price, higher will be the
demand. So these all things are very important at a particular price and at a particular time. Okay, so we will move for next slide. Yes, determinants of demand. What are the important factors that determines the level of demand? Dear students, see here, changes in population. Yes, population of the country or population of that area or population of that particular region determines the level of a particular commodity, demand for a particular commodity. It take for example, higher the population, higher will be the demand, lower the population, lower will be the demand. And one more important factor is there, the composition of population also determines the level of demand. Composition of population means what type of people are living in that country. Take for example, India is known as a nation of youths. So there is a greater demand for shoes, bikes, all those very interesting things used by youths or young community. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೇಡಿಕೆಯು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಯುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಈ ಬೈಕ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಶೋಕಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಹೆಚ್ಚಿರ್ತೈತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ that determines the level of demand or demand for goods and services. This is the very important factor. Yes, dear students. Second point, check there, changes in climatic conditions. Yes, definitely climate occupies a very important place to determine the level of demand. So changes in climatic conditions, the climate is not the same throughout the year, so climate always varies. Okay, you take for example rainy season, then winter season, and then summer season. And in rainy season there is a greater demand for raincoats, umbrellas or shoes, etc. Greater demand for that is crispy edible things, etc. ಸೊ ಸಂಜೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಚಹಾ ಬೇಕು, ಕುರುಕುರು ತಿಂಡಿಗಳು ಬೇಕು. ಸೊ ರೈನ್ಕೋಟಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತೈತಿ, ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಛತ್ರಿ ಬೇಕಾಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟರ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ಸ್. ಸೊ ಮೂವ್ ಟು ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ woolen coats, mufflers, scarves, etc. ಸೊ ಉಣ್ಣೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚಹಾ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾತಾವರಣ, ವಾಯುಗುಣ, ಹವಾಮಾನವು ಕೂಡ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ important season, that is summer season, because we all are fond of ice creams and cold drinks, kulfi, etc. There is a greater demand for these all things in summer season. Am I right? So changes in climatic condition, when climate changes, definitely demand for these all goods varies. So climate determines the level of demand. Am I right? Then the third one, that is the very interesting point, that is changes in fashion. Yes, no doubt fashion occupies very important place in our life. ಈ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಂತೂ ಕೂಡ ಈ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಪದದ ಮಹತ್ವ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಕ್ಯುಪೈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ನವೆಡೇಸ್. Fashion determines the level of demand for goods and services. So I want to give very important and very interesting examples. Take for example fashion of that is wearing dress
So that is used by our film stars, heroes, heroines, etc. So the trend that occupies a very important place. Simply trend ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದೊಳಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಟಿ ವಿ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಜನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತೈತಿ, ಎಸ್ ಅದು ನನಗೂ ಬೇಕು, ನಾನು ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಸೆ ಭಾಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಷನ್. ಸೊ ಈಗ ಮೊದಲು ನೋಡ್ರಿ, ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅದು ಇರಬೇಕಾದಾಗ ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಸೊ ಡಬಲ್ ಕಾಲರ್. ಆದರೆ ಈಗ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋತದ್ದು, ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಒಳಗೂ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆಲ್ಲ ವಸ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಷನ್ that also determines the level of demand for goods and services, no doubt. Okay, dear students, the fourth point is given here, changes in tastes, habits, etc. Yes, changes in taste. This is a very important aspect. Taste occupies a very important place in our daily life. ಸೊ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಅನುಭೋಗದ ಪದ್ಧತಿ ಅನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಅಭಿರುಚಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಟೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ವೈ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ demand. You take for example, because of COVID-19 or because of corona, so we definitely changed the consumption pattern and our taste also changes. ನಮಗೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಹಾಗೆ ಚಹಾ ಕುಡಿತಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಹಾಲು ಕುಡಿತಿದ್ವಿ, ಆದರೆ ಈಗ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಅದರ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ, ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ, ಅಲೋಪತಿಕ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ, ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೀವಿ, ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇವಿ, ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇವಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ COVID-19, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೊರೋನಾ ಡಿಸೀಸ್. ಸೊ even though we are not interested, our taste changes. That is a very important concept. And the habit also. Habit occupies a very important place. Take for it, good habits are there and bad habits are there. Good habits, okay, reading a book or listening a music or riding a bicycle, these all things are very good. Painting, collection, good habits. And because of these good habits, demand is there for some goods and services. And bad habits are also there. Chewing, pan parag, star, gudka, these all are harmful to our life or harmful to our health. So we have to avoid these all things. Okay, changes in tastes and habits also determine the level of demand. Am I right? So first one, changes in population, second one, changes in climatic condition, and third one, changes in fashions, and fourth one, changes in tastes and habits. So dear students, so go through these all important things without fail. So in the next session we will continue the determinants of demand. Once again I will repeat whatever we discussed now. Okay, what is demand? Demand that is containing three important things. What they are: desire to have a commodity, ability to pay the price of it, and willingness to pay the price of it. Demand is backed up by what we say, that demand is backed up by ability to pay, sorry, desire to have, ability to pay, and willingness to pay the price of it. And demand always refers to a particular time and a particular price. ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಡಿಕೆ ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಈಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್? ಬೇಡಿಕೆಯು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅವಲಂಬಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಅಂತ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇಡಿಕೆಯು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇದು ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಡಿಮಾಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ 4 important things. What they are: changes in population, changes in climatic conditions, changes in fashions, changes in tastes, habits, etc. So in the next session we will discuss the remaining 5 important factors which determines the level of demand. Stay safe, stay happy, and stay home.